left view. Left view. After place the pieces on the vise from left side. This side? Yes, this is left view. That means this is top face. This is bottom face. This is rear face. This is front face. Энэ ингээд дээд доод өнгөд хойд доод зүүн нэг. Тэнгүүд энэ юу өчтөр энийг энэ профайл гэдэг юм хэдүүлээ зохиолсон юм байна л та. Тэгээд өнгөдөө одоо ингээд ийм 3 хэсэг байна. Энэ нь болохоор энэ library гэдэг ийм нэг сам байгаад шүү. Одоо ингээд энэ одоо өгдлүүдийнхаа одоо энэ хөндлөө мэдээллүүдийг ингээд юу энэ софтвер руугаа ингээд хийсэн. Тийм ингээд нэг хэсэг. Тэндээс ингээд авчиж байна. Энэ хоёр дахь нь болохоор энэ DXF, DWG гэдэг одоо ийм файл бас юу яаж байна. Тэнгүүдээ simple section буюу одоо энэ ингээд зүгээр энгийн дөрвөлжин дугуй мгуу гэсэн тийм одоо хөндлөө автлууд гэдэг нэ. Тэгээд тэнгүүд энэ сая хамгийн дээдлийнхаа сонгонгуудаа өчтөрийн хэдүүлэнгийнх нь өчтөр шиг өчтөр энийг хийсэн юм айл энэ хөндлөө автлаа. Тэгээд тэрнлүүгөө оронгуудаа сая уртын зөвхөн өөрчилж байна. Өчтөр 1500-ийн урттай байсан бол одоо 2500 гингүүтэй. Тэрийг confirm гэдэг нэг юм зөвлөсөн байсан ш. Тэрийг дарангууд шууд энэ 3-ыг ингэ ороод ирчих. Okay. Тэгээд энийг оруулахдаа одоо энэ талаас нь оруулах юм гинэ. Одоо энэ энэгээр их. Okay. Now, firstly, we need to select which face you want to put the hose. Okay. To select, this is the top face, front face, rear face, bottom face. Энэ нөгөө нүх гаргах талаа сонгох юм байна. For example, дээдл нь үү эсвэл энэ одоо хажуу энэ шанаад нь үү эсвэл энэ хойдолт нь үү те доотлолт нь. yeah. Тэрийг яг сонгох юм. For example, we select top face Okay. and then select you want to insert machining hole. Here is circle, rectangle, key mill, C mill, Allen mill. Custom normally no need. Normally only this circle. Одоо энэ нөгөө гарах нүхнүүдийнх нь хэлбэр л багш шүү дээ. Энэ custom гэхээр одоо хэдүүлээ өөртөө бас заавал эднэрийг яагаад авахгүй өөртөө яг гарах нүхөө зохиогоо. Бараг тэрүүгээр энэ custom гэдэг зохиогоо гаргаж байгаа. Custom бол нэг хэрэггүй л гэж байна. Two button for cut. 3, 1, 2, 3 for cutting. Because you have lot of tools, so no need. You have this T milling. You have this tool. T milling. This one. Yeah. T 어떤 거를 So normally we only use circle, rectangle, key mill, C mill, L mill. For example, we want to insert a circle on the top place. Select top place, click this button. And here, to assign the value for circle center, circle center point. For example, одоо энэ нөгөө дугуй энэ дээдлний хийгээд сайд хийдэг. Тэгээд юмнуудын одоо дугуй нүх гаргах нь бол тэрнийхээ гол цэгийг энэ чинь өгөх юм. Okay. For example, we give the center X direction 50 meter and the Y direction 50 meter circle this point. Z is a little confused. On the surface or profile is 0.
far away is plus, goes into a profile channel, it's minus. See, 0 point is here, right? No, Which is in Z на айгу төвхтэй л гэж. this is 0 pointer. Okay. X, Y. Yeah. This pointer is means circle center. Okay. Okay. But Z, a little confused. On the surface is 0. Far away, the surface is plus. Goes into channel, it's minus. For example, I'll show you. 10. Okay. Far away. Minus goes into. Okay. The surface is 0. Энэ хамгийн дээдийн давхарга нь тэгэл гэж явж байгаа юм. Z. A little confused. Yeah. Юуг нь Уйна үзэж байгаа. Энэ камер чинь нэг нь Захирал үзээд шүү дээ. This is the reference direction. This is X. This is Y. We can select reference from left to right. Also, you can select from right to left. Y direction, you can select from bottom to up. Also, you can give this is from up to down. Also, you can select from down to up. This is control X and Y reference direction. энэ тоол шилжүүлэх шилжүүлэх гэсэн үг. You can change the holes. This Yeah. just like mirror. This is the reference direction. Yes, you understand. 0 point from where to where. Yes. Нөгөө нэг юу юм бэ? Энэгээрээ нөгөө нэг тэгцэг гэдэг байгаа шүү дээ. Тэрийгээ л өөрчлөөд байгаа байна. Хаанаас одоо энэ нэг юм дөрвөлж юм байгаа шүү дээ. Одоо энэ ч нойцыг байдаг. Тэрийг энэ талд нь нэтэр авчираад л байгаа юм. Тэгээ дээр доор байгаа гэдэг. Ингээд Яг одоо эндээс эсрэг барилд навтарч гэж юм гэсэн үг. тийм тэгэнгүүт одоо нөгөө нэг X-с одоо энэ чинь 50 20 гэдэг тэгэнгүүт X-с 50 яваад Y-ээс 20 яваад одоо энэ чинь нүх гарч байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгэнгүүт энүүгээр шилжүүлж өгвөл энэ доороосаа гараад ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ талтаа байсан нойцыг энэ талтаа гарч юм байна. Now, this one for rotation. Please change this. I must do. Okay. This is just like 0 point. Яг эсрэг талын ижил барилдаа гэж юм байна шүү дээ. Reference direction 0. Yes. Тийм бэ. Ер нь бол баг 0-ийг л зөвгөд байна. Одоо энэ сая энэ шиг гарч байгаа дийшээ яагаад? Эсрэг талын ижил барилдаа гэж юм шиг байна шүү дээ. Okay. Now, I insert a cutting to show you for rotation X, Y, and Z. Isa right here. So I know. This is half Y direction. Now we can rotate this cutting. Example, this cutting we can rotate the direction.
Firstly, Z rotation by Z axis. That means the whole rotation. For example, 90 like this. Like this. Яаж үсгээ энэ дээр дараа харчих юм бэ те? Тийм. Энэ дээр дараад Тийм. уршлаа харчихна гэсэн юм шүү дээ. But this tool only like this in the spindle, so in the rotator by y-axis. How to rotate? Directly select which axis Okay. and then give the number. Yeah. Энтэй юугаа нөгөө нэг өнцгүүдээ өгөөд эргүүлчих байна. Одоо Y-ийн дагуу Z-ийн дагуу Y-Z гээ баг шүү. Тэрнийхээ дагуу яаж юу эргүүлэх вэ? Грацад эндээ өгч байна. You can see how cutting Yeah. this one. Like this. Big. This is wrong. Should be like this. Cutting. Okay. Depth is this. Yes. Okay. Very Ah, yes. okay. This is depth. This is for height. Энэ depth гэдэг нь хэрэг үнэ үзүүлэх юм. Height is this. One by one cut. One by one cut. You can see. Height нь бол тэр өргөн. Юу нэ? This is height, right? This is depth. Step by step. Yeah. But height is this dimension. Height. Cutting cannot do like this. Oh, This is cutting. cutting. Yes. But height dimension is this. This is height. Yeah, height. Height. This, right? 20. Yes. Okay. Length is. This is length. Yes. Тийм ээ. Энэ нөгөө нэг хэр өргөн яах нь болохоор энэ хий. Тэгээд энэ урт гэдэг нь тор хэр урт хэсгэл. Because the machine has this tool, so you need to rotation by X, Y, Z axis rotation, and then can get correct cutting direction. The spindle only support this case to cut. For example, like this. The machine don't support. The spindle cannot rotate at this direction. So we need to give correct direction. X rotation, Can Z rotation, Y rotation. Understand? Okay, very good. Here it's easily to understand the column. That means copy. Copy. copy? Yes. You can select how to copy. Normally we use X direction copy, Y direction copy. Normally we only use X direction copy. Here insert number, copy number. Good. Yeah. 10 times. Here copy. it means distance to circle center. For example, 100. Oh, sorry. This one. 20 years for cutting. 20 years. We select this hole. Click column. And select X direction.
here insert numbers, here insert distance, circle to circle, like this. 이거 X 이게 나고 이거 커피 줬으면 생긴 거 넣고 봐가시. 이제 들이게 성크쳤 나랑 선 밑에 나라. 대충 뭐 이닉 성크치. 자 이닉 하시는 이야기 어려워. 그 뒤부터 이 X 나고 이게 나오게 거의로 없고. 그 X 나고 X 선것. 그뒤 카운트는 바로 히트식 어떤 нэг нөх байгаа шүү. Тэргээ хитэн шиг ингэж копи одоо ижлэгийн хоосон тоогоо оруулж байгаа. 10 шиг тийм. Тэгээд тэр одоо ингэ нүх хоорондын зайг нь болохоор энэ доотлох нүч юм байна. Тэгэд энэ болохоор үнцэн үнцэн. Тийм. After copy, you can mirror. First, they select a face, then select point, and then equivalent. Энэ нөгөө хэмжээгээ сая хооронд хэмжээг үүсгэн бол эхлээд энэ гадаргуу дээр нь дарчаад тэгээд дараа нь нөгөө энэ нүхнийхээ төвөөс энэ нүхнийхээ төвийг сонгочоод дээшээ одоо хэмжээг нь авчихсан. Хооронд нэг юм. This is what type of picking? Yes, different type. It's type of picking. Normally we only use this. Start. What is the Start. What? See. differences? You can see the. We easily to use. Normally only use this. We can directly set step. Center to center. One-third and quantity. And also here. Yes. If you select this, you can also step by step. And the extension. Total length. The software automatically to calculate how many circles needed to insert. Normally, this is easily to use. Step and repetition. Enable, insert direction. Give the distance from center to center. Yeah, this is a number. It's easy to understand. Otherwise, the software will automatically calculate. For the user, maybe it's not easy to understand. Because the size has been automatically calculated by software. But this type by user directly calculated, so it's easily to understand. So we only use. Okay. Энэ ер нь бол ингээ харахад ялгаа нь юу юм бэ? Энэ одоо ингээ юм өнцөг мөнцөг гаргацсан байгаа. Тэгээд одоо энэ чинь нэг нүх байлаа гэхэд тэрнээс одоо тэдэн градусын өнцгөөр тийм жагаар ингэж дахиж нүх гаргана гэх юм бол ер нь энийг ашиглах юм. Одоо энэ тэгээд тэгэнгүүт энэ чинь өнцөг мөнцөг тэгээ нөгөө хооронд зай тоо мөн ингээд байна. Тэгээд энэ elevation баг налуу энийг асууна. Тэгээд энэ болохоор энийг ер нь төлөв ашиглах байх. Энэ болохоор юу юм бэ? Одоо X-ийн дагуу копигийн үүртэй степ энэ болохоор ингээд нүх хоорондын зайл гэсэн үг юм байна л да. Тэгээд хэдэн шиг
юу тэр одоо ямар зайтай байх уу гэдгийг хийгээд тэгээд энэ компьютер нь болохоор тоогоо хийчих юм. Одоо тийм ялантай. Энэ болохоор юу юм бэ? Бас одоо нөгөө юугаа янгууд extension гэдэг энэ болохоор энэ одоо эхний нүх нь эндээ тэгээд төгсгөлийн нүх нь энэ хооронд байна. Тэгээд тэгвэл тэр хоорондох нүхнүүд нь одоо тэдийн зайтай байна гэдэг энэ стептэй нэгээд extension дээр нь болохоор их төгсгөлийн жагаа хийх. Энэ тиймэрхүү. Энэ хүү ялгаатай. Ингээд зургийн саад. Okay. So normally we only use this. This is obviously, yeah, know how, yeah, yes, you understand very well. Here we select tool. The tool's diameter must be equal or less the whole size. This is easy to understand. For example, the whole size diameter, circle diameter is 10. So we only can select the tool diameter less or equal 10. 11 cannot do. It must be 10 less. Yes, this is easily can understand. Yeah. Okay. Энийг юм нүх гаргах юм бол тэр одоо энэ диаметр болж байгаа. 10 марк тэгээд их юм бол тэр 10 диаметртайгаас бага энэ диаметртэй гэрэл бошог сонгох гэдэг. In order to improve machine efficiency, so we select the tool diameter approaching whole size. Here, diameter 10, so we select 10. Machining efficiency is very high. Одоо efficiency гэдэг чинь юу вэ? Нөлөө үү? Even though 8 can do, but need more time. Okay. Тийм. Канду гэж юу гэсэн бэ? Одоо чадна мадна би чадна. Одоо 8 10 мм нүх гаргах 8 мм диаметртэй юм хөрөөгөр ингээ гаргаж чаднаа л гэж. Канду гэж хэлж. Тэгээд яг хөө 8 хийж чадах гэсэн илүү их цаг орно. Тэгээ яг 10-аар нийцвэл шууд нүхсэл. Ойлгочихлоо. Камера. Ойлгочихлоо. Яах вэ? Болгоо л үдээ. За, окей. Here, calculated for whole property. For example, circle only radius, but the rectangle have 2 parameters or 3 parameters: length, height, and color radius. Corner radius. Yeah, color. Normally equal to radius. Okay. Cannot less the 2 parameter. Just like Yeah. So easy to understand. юу юм бэ? Энэ нөгөө нэг дөрвөлжин болохоор ингээд ийм 3 хэмжээтэй юм. Нөгөө яг урд дөрвөн тэгэнгүүт ийм өнцөг дээрээ болохоор нүхэлж байгаа нь одоо иймэрхүү дугуй өрөмшөө юм нөгөө радиустай байгаа шүү дээ. Тэр яг тэрүүгээрээ тийм өнцөг гарна. Тэгээ тэрнийх нь радиус гэж. Яг нөгөө нэг одоо зурдаг шиг ийм тэр шиг ирээр гарахгүй. Болондоо жоохон дугуй. For example, I put this hole. I take this size. This is considered off. Rotation by z-axis. And this hole. And then this is length. This is the width. This is the color radius. 0 is a default value. That means equal to radius. You must choose the tools and take radius. Because for color radius,
must be more than Torus radius. 0, if 0.0 is default value, that means we'll get Torus radius. Okay. If you want to get color more than Torus radius, you can give, for example, 1.5, 5.5. These tools. Yeah, this Torus is 10. Okay. 10 meter 10. 5. 5, No. you can insert 5, but default value 0, equal 5. 0.5. Because cannot make less than Torus radius. Okay. We can get 0, but it makes tools radius. Yes. No color. Yes. If the radius more than 5, you can insert value. Otherwise, no need. Okay. This is a finishing machining. Sometimes we want get cutting surface is very clean and smooth, very clean. We need to use finishing machining. Yesterday we created a tools library. We set finishing speed. That means the main is a little bit. Okay. So finishing. The surfaces The clean surf- and Yes. Cutter cutting the surface. Yeah. we must check finishing. Normally no need. Normally no need. Because if you enable finishing machining, will decrease machining efficiency. Some case need the whole surface is very clean. You can enable finishing machining. When finishing the 요즘은 Here, will after click finishing button, you can see one whole machining become the two. You can. This is finishing. This is, for example, the width is 10. We select other two. Otherwise, cannot do because 10 equal. For example, finishing. No. Run. This is run. このとこししみしてる。 This is a machine. Machine at 10. しし。 This is Амарын ч. Үний хасаа гэж үү. Өө бүтээр кордор юм офс. Хин. Ямар нэг. Юу хоёр бол айгуул юм. Өөрсдөө хийж байгаа тийм. Өөрийн нэгээс осоод юм.